projectile actually travel when it is thrown at an angle? What happens when we change the angle of projection? And which angle gives you the maximum range? So to get your answers to all these questions, stay tuned till the end. Hello, hi, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಲ್ ಪಂಜಾಬಿ faculty of physics from the teacher app. So ಇವತ್ತಿನ ಈ video ಅಲ್ಲಿ we will be deriving an expression for the range of projectile, which is one of the most important and key concepts from the chapter motion in a plane. So without any further delay, let's get started. That is projectile motion related ನಾವು ಮೊದಲು ಕೂಡ videos ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, wherein I have explained what is the meaning of range and we have also explained what is the time of flight. Now we have another derivation, very important. This one, the derivation that is called as range. So range to artha eno, and what is this meaning of projectile? Ee projectile andre eno, id range entak beku, time of flight entak beku. Let us try to understand all of that. So even before we try to do that, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CET ಮತ್ತೆ NEET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ questions can be formed out of this. Okay, and even in your PU boards what they try to do is that idu matte ee derivation athwa hindin derivation club ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು as a 5 marker derivation ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದರ related numericals ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ they can just make they can take any one of these and make as a 3 marker derivation. So from numericals point of view, from derivation point of view, this is a very important concept. And of course, you all know, no conceptual understanding, CET and NEET questions gone. It's all to mud. So that is why having conceptual clarity about this is very important. Okay, so that is why I am here with this video today, where I'll be teaching you what is the range. What do you mean by range of a projectile? So even before we start, what is the range of the projectile? Let us try to know some of the basic terminologies. ಯಾವ terms ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ which is projected at a certain angle under the influence of the gravity. Gravity influence alli ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. That time that particular object is said to be a projectile. Correct? Is it right? So I hope you all are understanding. So ivaga ee case alli we have 3 particular things which that is called as the time of flight. Okay, and there is another formula that is called as range, and that is what we are going to derive. And we also had maximum height. Correct? So we already derived an expression for time of flight, which is given by 2u sin theta divided by g. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಬಂದಾಗಿಂದ ಈ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೀ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2g. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ derive ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so I hope this much was clear to everyone. Let us go to the next part. That is, let us try to derive the expression for the same. Yes, that is the horizontal range of the projectile. So horizontal range antandre eno? The maximum horizontal distance that is traveled by the projectile is called as horizontal range. Andre, let us say ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So horizontal range means the maximum distance that the projectile is covering during its journey. That is called as our horizontal range. So ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ us try to understand the diagram. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, let us say if the projectile is being projected like this, and always remember the path that is taken by a projectile is always a ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲೇ ಅದು ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is the nature of the path that is taken by the projectile. So let us say if theta is the angle of projection and this is the angle, that's what the angle of the projection, and this vector is our initial velocity vector which is v naught. ಈ ವಿ ನಾಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ cos component and this is going to be our sin component. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the one with the theta is always our cos component and the other one without the theta is our sin component. ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ the one with the theta is cos without a sin ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ our kinematic equations of motion, that is s is equal to ut plus half at square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So since I am talking about the distance in the x direction, I will apply the kinematic equation of motion for the x direction, because range ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, x direction ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ range ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ x direction ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ applying for horizontal motion, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So this is what is the equation that we get for applying it along the x direction. Correct alva? So ivaga, now always remember that the gravity is acting in the vertical direction. Horizontal direction, that is e direction alli gravity act agalla. So that is why the acceleration along the x direction is equal to 0. So ivaga idin substitute madidre e part 0 into anything becomes 0. ಮುತ್ತಾಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಾಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2u sin theta divided by g. This is the formula. Correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ capital T. Then we get capital R value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, capital R is equal to u cos theta into 2u sin theta divided by g. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, capital R is equal to ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, 2u into u becomes u square cos into sin, cos theta into sin theta divided by g. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, capital R is equal to u square sin 2 theta divided by g. So this is going to be the formula for the range of the projectile.
ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರದೇ ಆದ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅವೈಲ್ ವೆರಿ heavy discount. So I will see you over there in the app.